Hari Om, and a very good morning to all my dear parents. Being a Sunday morning, I know why all of you are here. Yes, because we all care a lot. And we need to, at this stage, especially when our kids were at home for past 2 years, we really realized how difficult is parenting. Now, on this very special day, we have with us Swami Anukulanandaji, who is the Resident Director of Chinmaya International Foundation, Chinmaya International Residential School at Coimbatore. Swamiji has come over to this campus a number of times. He has addressed the students, and each time when he comes to the campus, it was a different feeling for us. And Swamiji is a great motivator and inspiration for the kids as well as the elders. So we thought this was the right time to have Swamiji with us, and on behalf of Chinmaya family, as all our family members are here, I welcome Swamiji on to this great day. Thank you. Now I think parenting, and to know more about parenting, the challenges we face and how to handle all those small tips and such things, I'm sure all will be eagerly waiting to hear from Swamiji. So I don't want to make my introduction long, and I would really thank all the parents for coming over here, and this day is yours. So we expect a wonderful interactive session. Hari Om. Can we hear a nice Hari Om from all of you? Hari Om. Thank you. How many of you are happy to be here? Are you happy to be here? Fine, thank you. Do you generally smile? You smile? Because I get afraid of people who don't smile. So when we sit and talk, when we talk to people, if they keep a grim face, then I get frightened. Okay, so have a good time, enjoy, and your children are enjoying there? Are they enjoying there? Yes, in a shabdam porilo. They're enjoying there? Good. And I am also so happy. So, yeah, just keep it there. I'm also so happy that I'm able to come here and meet all of you. And it's always very nice to meet a young audience. Sometimes when we have a very old audience, only what to do? That energy is a little less. But all of you are young, so it's nice to meet you. How many of you are below 35? Below 35. Very good. Nice. So the rest of you are above 35. I understand that. Okay, so that is very good. So now, how many of you have children who are 3 years old? First child, 3 years old. Okay, first child, 3 years old. Very good. 4 years old? 4 years old? Okay. Nice. 5 years old? Okay, so 5 years old. 5 years old? 6 years old? Okay, that's nice. 7 years old? 7? Okay, very nice. 8 years old? Nice. Campus until 8 years, no? 9 years old, somebody? Okay, so the campus until 8 years. That's good. How many of you have 2 children? 2 children? Very good. Very, very nice. 3 children? 3 children. Only 1, 2. I think you should clap for them. Very good. We should have. It is important. Okay. So my name is Swami Anukulananda. Okay. And very important. How many of you find English difficult? English മനസ്സിലാക്കുന്നത്
കഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് എത്ര പേരുണ്ട്? എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയും. ജനിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ജനിച്ച് പഠിച്ചത് കുറച്ച് മലയാളം പഠിച്ചു, പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറവാണ്, പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല, അഭ്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ആലോചിക്കണം, ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിലും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, so we'll have a good nice session here. Good. How many of you are happy being parents? I think you should congratulate yourself. Very good. Okay, how many of you are tensed being parents? Anxious. Very good. Anxious. Fine. How many of you are very confident and comfortable being parents? Very confident and comfortable. Very good. You all come here, I'll come and sit there. Very good. Okay, nice. Any psychologists here? Psychologists? Anybody who studied psychology? Nobody who studied psychology. Okay, so just wanting to know, all of you. How many of you are into business? Business? Very good. I can see Dhaval, I can see all of you here. Okay, you are into business. Good. So, the most amazing thing in the world, the most amazing thing and the best moment of our life would have been when we held that little baby in our hands. Correct? The most amazing experience for a mother, for a father, is to hold that young one in the hands for the very first time. In our Tirukkural is a text which is there in Tamil Nadu. Okay? In that text, the glory of the baby is mentioned. It says, Kudalinidhu Yalinidhu Enbar Tammakkal Madalai Sol Keladur. So it says that only people who have not heard their child's voice, only people who have not heard their child's voice will say, the flute is very nice, the veena is very nice. Only people who have not heard their own child's voice will say such things. Why? Because the sound of one's own child is the most amazing sound which the parents get to experience. No? So very good. Swamiji, adakka nannayittunde, but it's not always like that. Right? Very nice. Okay. So this whole meeting that we are having for the next 45 minutes probably is to discuss some ideas. Many of the ideas you already know. Some of the ideas could be new, but it could be a repetition so that we can sit and think. You know, many times in life we don't get opportunities to sit. First of all, ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? രണ്ടാമത്തത് ഇരുന്നാലും ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. സോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള കുറച്ചൊരു സമയം നമ്മൾ ചിലവാക്കാൻ പോവാണ്. That is the whole idea. First of all, becoming a parent is the greatest joy and the greatest opportunity to bring a next generation of people into this world, right? Is the greatest opportunity we have, and not only that, to create the next generation of people is the most amazing thing, right? In our scriptures it is said that we are having the responsibility to bring the next generation into the world. You know, like for us to be born, right? For us to be born, we need mother and father. Correct? Two people were responsible for us to be born in this world. For them to be born, it needed how many people? 4 people. So 4 plus 2, 6 people. When you take the grandparents' generation, 6 people were responsible for us to be here today. Take their the next generation, great grandfathers. Every soul is born to fulfill its journey. And you have been the cause for one soul to be born or 2 souls to be born in this earth to fulfill their journeys. So it is important that every soul should reach its destination, correct? And if a soul is not born, how can they reach their destination? And to be born as a human being is the greatest blessing somebody can have. To be born as a human being.
right? And you have gifted your children such a great, such an amazing opportunity to be born in this world. And you know what? Your child being born to you is not an accident. Okay? This has to be remembered. Maybe you thought you didn't want a child, but you had a child. അങ്ങനെ നമ്മൾ accident എന്ന് പറയാം. But the child born to you is not an accident in the total scheme of things. Your child chose you. Swamiji, really? Why did this child choose me? Your child chose you to be born in your house, taking you as parents. It is not an accident. The entire intelligence of this entire universe has come together to put that soul in your house under your care. So therefore, parenting is not just an opportunity. Parenting also is a big responsibility. To help that soul go and grow and reach its best manifestation. That soul is born to you. Correct? For a particular purpose, that particular soul is born to you. To fulfill that purpose is the reason why that soul has come to your care. So to help that particular jiva, that soul, to reach its destination is the purpose that we have to fulfill for that particular child. So each child has their own purpose. Each jiva has their own purpose to fulfill and grow, and thus it is for us to identify that and take them further and further and further. Okay? So parenting, first of all, is a opportunity, a fantastic opportunity to share love, to share joy, to share happiness, to do so many wonderful things. At the same time, it's a responsibility for us towards that particular child. So that child, we have promised a responsibility to that child to help the child grow to its potential. Second, we also have the responsibility towards the society. The responsibility to help your child become a contributor to the society and not a disturbance to the society. The child is part of us, no? And we have brought the child to this world, so therefore it is our responsibility to see that we make the children contributors to society and not disturbance to society. Correct? All these responsibilities we have in the world, having brought the child. So first point I have said is what? It's an opportunity, and second, it is a responsibility. Okay? So having said that, what is the understanding? How does each child come? There are 3 words which I want you to remember. Okay? I said every child is unique. ഓരോ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തമായ ജീവാസാണ്. Each child is unique and each child has their own nature. Each of us are unique. Like that, each child is also unique. So every child comes with their own nature. And nature in Malayalam, nature in Sanskrit is called Prakriti. Okay? Nature. So every child has its own nature. Every jiva that is born has their own nature. So to understand what is their nature is very, very important. Fine? Do you expect an apple to taste like an orange? You don't expect. Do you expect a cat to behave like a dog? You don't expect. In the same way, we don't expect our child to be like another child. So there is what is called Prakriti. And you know what is the most interesting thing about Prakriti? 40%
of the child is you. This is what scientists have seen, scientists have understood. 40% of the child is you. Okay? Sometimes husbands say, no, if the child doesn't do something properly, then the wife says, that's why he is like this. Whatever it may be, 40% is you. So don't blame the child too much. Okay? If the child is doing something, understand, 40% is there. So that is called Prakriti, that is called nature. So what is the remaining 60%? Remaining 60% is called nurture. Nurture is 60%. Nurture എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വളരാൻ കൊടുക്കുന്ന environment, കുട്ടിക്ക് വളരാൻ കൊടുക്കുന്ന experiences that brings the child up, that is called nurture. Okay? So 40 plus 60. So 40 is good, but 60 is not very good, then the 40 also reduces. 40 is not very good, but 60 is very good, then that 40 also can become much better. So the 40 we can't do much, but we can always do something with the 60 possible. Which is bigger, 40 or 60? 60 is of course bigger. Correct? So we have a great opportunity to do something wonderful for the children. Now if the 60%, which is called nurture, there are two ways nurtures can happen. One is Prakriti. If the nurturing is not sufficient, if the nurturing is not good enough, then Prakriti becomes what is called Vikriti. Vikriti. Understood? Vikriti. Vikriti means deformed. Okay? Prakriti is nature, becomes Vikriti. Malayalam Vikriti ennu parayille. Alle, Kritam ennu parnja action, Vikriti ennu parnja bad action. Ethrayonnum Vikriti venda. Parayarundo. So Vikriti is deformation or not good. If the nurturing is not good enough. But if the nurturing is good enough, if you're taken care of very well, then something beautiful comes up. Correct? And that is called Samskriti. Understood? So do you want Samskriti or do you want Vikriti? Very good. So all of us want Samskriti. So the process of making that happen is called Samskara. Understood? So the process of bringing Samskriti into the children, or the process of impacting the children to create Samskriti, it is called Samskara. And the process of disturbing it, making it Vikriti, is called Vikara. Understood? Okay? Clear? Very clear? So we have Prakriti, we have Vikriti, and we have Samskriti. And to bring Samskriti, what should be done? We should give the children Samskara. Okay? Just now I was in Gujarat. Around last week I was in Gujarat. So in Gujarat, we know some people who are into diamond, what do we call that? Polishing. Surat. Okay? Diamond polishing, big industry. So they took me, Swamiji, come and see the factory. I went inside, I saw the factory. So they took a diamond and they showed me. Swamiji, this is diamond. Okay? They showed me diamond, now what to do. Okay? And that diamond was not even polished. It looked a little bit like purified alum, that's all. Swamiji, this is diamond. And they told me, Swamiji, this is around 12 crore rupees. Ida. Right? It was not polished. It was just simple stone. Nothing was there in that. But when that stone is taken, and when that stone is cut properly, and when the stone is polished properly, that becomes the shining diamond. And that
becomes 12 crore rupees. Do you understand the point? So that diamond went through what? That diamond went through samskara. Right? So diamond went through what? Samskara, and that is called refinement. You take gold. When the gold is mined from the earth, how is the gold? It is rough. It is not polished. It is not cleaned. It is not purified. You take the gold, first submerge it in water, clean it. Correct? And then put it in fire and then melt it. Right? Remove the other metals, then what we get is called other. Even a 24 carat madam or 22 carat, you get gold with mixing something. Correct or not? So to bring out purity, to bring out the best from what is existing is called samskara. Understood? The child that is born to you is like the gold or the diamond. Potential. The child is 24 carat gold given to you. Or the child is a diamond given to you. Yeah. Every child is like that. Wonderful. But right now, it is what? It is mixed up with so many different things. Okay? Right now, it will not sell at 12 crores. Right now, it is not shining so much. But what we have to do, we are like jewelers. What we should do is we have to bring samskara into that child. Sometimes you have to dip it in water and rub it and clean it. Sometimes you have to put that in what? You have to put that in fire. It has to burn. It has to melt. And when that melting happens, impurities go away, and then you can mold your child into wonderful things. Do you get the point? So the work of a jeweler, of putting that particular ore to refine it into beauty, that is the work and that is the opportunity that you and I have. Fine? So it is said, what is the greatest gift for a parent? What is the greatest gift which a parent can get from the child? Again, Thirukural says, the greatest gift that a child can give to a parent is the society asking, who is this child's parent? They see the child and they say, wow, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ ആരാ വളർത്തിയെടുത്ത്? അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു പാരന്റിന് ഒരു ചൈൽഡ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്. Understood? Now we have to create our children in that way that everybody asks, who is this parent? They should not ask the same question in some other way. They see the child, who is this parent? Who brought them up like that? അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. Understood the point? Okay? So you see Prakriti, we see Vikriti, and we see Samskriti. So what are the basic ideas? The first important idea of parenting is the point that love that we have for our children should not become our weakness. Please understand this point very importantly. Love for our child should become our strength. Love for our child should not become our weakness. Understood? Please try to process what I am trying to say. The doctor sometimes uses massage
to cure the patient. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത് strengthens the child. Sometimes the doctor does that. Sometimes the doctor takes a knife and cuts through that body. Do you understand the point? Sometimes massage is required with love. Sometimes a knife is required with love. Many times doctors, even specialist doctors, they don't operate on their own relatives. Okay? They don't operate. For example, doctor may be the best cardiologist, but if they have to operate on their own wife or they have to operate on their own child, they say, I can't. Why? The doctor's hands start shivering when it is his own husband or wife. What is the problem here? One's love has become one's weakness. Such an expert doctor cannot provide the expertise because of his weakness of love. Dhritarashtra in the Mahabharata was a great king. He was a very powerful man. He had the strength of 1,000 elephants. Okay? After the Mahabharata war, right? Dhritarashtra was very angry that Bhima killed his son Duryodhana. Right? So the 5 Pandava brothers are coming to meet Dhritarashtra after the war, finished, everything over. So Yudhishthira goes, Dhritarashtra blesses. Arjuna goes, Dhritarashtra blesses. Krishna is there along with him. Bhima goes, Krishna stops Bhima. And in the place of Bhima, Krishna puts an iron statue of Bhima in front of Dhritarashtra. Dhritarashtra embraces the iron statue and crushes the statue. Crushes that iron statue and breaks it. If Bhima had been there, situation would have been different. Do you understand the point? Such a powerful Dhritarashtra could not guide Duryodhana. Do you understand? Powerful Dhritarashtra, very powerful, strong man, but he could not guide Duryodhana. Why? His love for Duryodhana became his weakness. Think about it. Does your love for your child become your strength, or does it become your weakness? How easy is it for you to say no to your child? Think. I know one mother, okay? She scolds the child. The child starts crying. The mother starts crying with the child. You understood the point? Love should not become our weakness. Love should become our strength. To say no to the child has to become easy for us. Allah kariyum. You know what is the worst word in bringing up a child? You know what is the worst word? The worst word is called sarulya. Paanguttiyalle. Sarulya. It's okay. It's okay is not okay. Understood the point? It's okay is not okay.
We will correct the child, but it is not okay. We may not be harsh to the child, but we will correct the child. We will be firm. So for that, okay, can we do a small activity? Ellarkum English ariyalo alle? Cheriya activity, okay? Fine. All of you, right hand on the book. Okay, very good. Okay, pokikolo. Can you tap your head? Tap your head. Nice. Very good. Tap your ears. Very good. Tap your thigh. Very good. Tap your thigh. Tap your chin. Very good. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? I said tap your chin. Hello. What did you do? Where did you tap? You tapped your cheeks, not your chin. Why? You don't hear what is said, you do what you say to the child does not hear, but what the child sees, the child will do. Understood? Got the point? So if I want my child to do something, then I should do that thing. That's all. Essence of parenting. You want your child to study? Do you want your child to study? Then you should watch TV. See, I'm not joking. That is a fact. You want your child to study, what should you do? Study. Not his books. Right? You should study, you should read. And when the child sees you reading, the child will want to read. When the child sees you all the time on mobile phone, what will the child do? Will not listen to you, the child will repeat what you do. Successful, okay. Many parents, very good, excellent, okay. How many of you tell your child, become like somebody great? How many of you tell, become like Mahatma Gandhi ji, become like Abdul Kalam ji? Become like somebody great. How many of you told, become like me? Enne pole you have to come. How many of you told? Allah Swami, enne pole varadu ketto. Right. You have said, become like me. Fantastic, sir. Very good. Why have you not told the child, become like me? Think. I'm not sure whether I am the right example. Who else should the child see? If not you who are standing in front of them, should the child see somebody somewhere as great? The child's role model has to be the parent. That's a responsibility. So the way we speak, the way we act, our habits has to be role model for our children. Do you want your children to wake up early in the morning? Yes or no? Sure? Then what should you do? Excellent. Very good. How many of you exercise? All the people who exercise, let's clap for them. Very good. Excellent. Very good. Thank you. How many of you know exercise is important for health? Exercise ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്ര പേർക്ക് അറിയും?
എല്ലാവർക്കും അറിയും. അല്ലെ, ചിലവർക്ക് അറിയില്ലാത്തവർ ചില പേരുണ്ട് തോന്നുന്നു. സ്വാമിജി അറിയാണ്ടല്ല കൈവേലിക്കും. All of us know exercise is important for health. Correct or not? So why don't we exercise? So you know what we have? What we have is called appreciation. We have appreciation for exercise. Exercise നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ, നല്ല കാര്യം. ഓ, നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. You have appreciation for exercise, but you don't have conviction in exercise. എക്സസൈസിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ എക്സസൈസിൽ ശ്രദ്ധയില്ല. അപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, കൺവിക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കുളിക്കാണ്ട് എത്തിയവരുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കുളിക്കാണ്ട് എത്തിയവരുണ്ടോന്ന്? അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. യു ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ടൈം, നോ. സംടൈംസ് യു ടേക്ക് ബാത്ത് ഫോർ 5 minutes, സംടൈംസ് യു ടേക്ക് ബാത്ത് ഫോർ half an hour, but you take bath. Correct or not? Why? You didn't have time, no? You are very busy. എത്ര ബിസി ആയാലും what do? We take bath and come. Why? Because we have conviction. Do you understand the point? We have conviction. കുളിച്ചിട്ടേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള കൺവിക്ഷൻ നമ്മൾക്കുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് എങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ്, 15 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ്, അരമണിക്കൂർ ആണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കുളിക്കാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് കൺവിക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിന്റ്? കൺവിക്ഷൻ മേക്സ് ലൈഫ്. അപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഈ വെരി ഗുഡ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് ലൈഫ്. Whatever you believe, have the conviction for it. Whatever you believe, make it your conviction, make it your life. So you believe you have to wake up early, then wake up early. I'm talking about very, very simple things. I'm not talking about complicated stuff. I'm talking about simple things. Become role models to your children. Okay? How many of you value prayer? പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് എത്ര പേര് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കണം. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എത്ര പേർക്ക് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്? കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള എത്ര പേര് 15 മിനിറ്റ് എവറി ഡേ യു പ്രേ ഫോർ 15 minutes? എത്ര പേരുണ്ട്? വെരി ഗുഡ്. മറ്റവരൊക്കെ എന്തായി? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിന്റ്? ചിലവർക്ക് പ്രയർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്രയർ എന്താ അറിയോ? ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് കോൾഡ് കൊക്കോ പ്രയർ. കൊക്കോ അറിയോ? കൊക്കോ, കൊക്കോ ഗെയിം അറിയില്ലേ? തൊട്ടിട്ട് കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ പ്രയർ റൂമിലേക്ക് ഭഗവാൻ എത്ര കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി പോകും. ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആളെ കാണാനില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രയർ വി ഡു. ദെൻ ചിൽഡ്രൻ വിൽ നോട്ട് പ്രേ. Do you get the point? If you don't spend time in prayer, children will spend less time in prayer. So it is important that we pray for ourselves, and it is important we pray so that our children pray. That house in which you pray together, that house in which you eat together, that house will stay together. These two things. Okay? That house in which you pray together and that house in which you eat together, that house will stay together. This is what our tradition has established. Okay? This is very, very important. Okay? So how do we bring samskara into the children? How do we first is become role model? Okay? Second, very, very important thing. But before that, let me do, can I have one volunteer? Anybody? Very volunteer. Very good.
Anybody? Okay, Ji, you can come. Please come. Huh? Anybody? You can come. Ah, very good. Sheri ma. Too hot, no? Hello? Can I give you some water to drink? But can we serve you some water? No problem, no? Okay. So, very good. Very good. In the way, Nijisha. I just wanted to give some water to Nijisha to drink. Okay, Nijisha. Good, chalo. Sorry? അല്ലേ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ പ്രശ്നം? Sorry? There is mud here. There is mud. Oh, there is mud here. That's all. Appa will take a fresh. Can I take a fresh glass, please? Ah, thank you. Can I give you a fresh glass? Thank you. I'll do that. Good. Can I pour some water into this? Very good. Ah, ipo kudicholu. 1 minute. I always like flavored water. Do you like flavored water or normal water? Flavored water. Lemon juice. അതൊക്കെ ഫ്ലേവേർഡ് അല്ലേ? അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാം, കോൾഡ് മഡ് ഫ്ലേവേർഡ് വാട്ടർ. ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ആണോ? ഈ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഗ്ലാസ് ഇസ് ക്ലീൻ. നൗ യു ഡ്രിങ്ക്. സ്വാമിജി എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എനിക്ക് ദാഹമില്ല. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രജിഷ. ബട്ട് there is one thing here. Okay, she said she didn't want this water because there is mud in this. Okay, I'll do one small thing. I just drank this water. Nijisha, one more demonstration. One more demonstration. Okay, I want water. I just drank this water. What happened? How is that I drank water from that? Sorry? Nijisha, what happened? How come I drank this water? You want to come and check? How do you think I drank this water? You want to check? You want to check? Can you check this glass? Come. So what was it? It's clean inside. Oh, can you? It's clean inside. Thank you very much. So this glass is dirty outside, but the glass is clean inside. That glass is clean outside, but dirty inside. Which is more important? Which is more important? Clean inside is more important than, is beauty parlor more important or temple more important? What is more important? Think about it. Do you understand the point? Beauty parlor is more important. Allah. Understood the point? Do you visit temple more or beauty parlor more? Think. I'm just giving you that as an example, but the point is what and where are we investing in? Do our children go to barber shop more or do our children go to temples more? We have to think, because that will grow. Whatever we invest in, that will grow. But somebody, Ji said something very beautifully. He said, Swamiji, inside also should be beautiful, outside also should be beautiful. Correct. So we have to focus on two. What is that? We have to focus on outside and we have to focus on inside. Outside is called culture. Inside is called character. Understood the point?
outside is called behavior. Inside is called value. So ഉള്ളിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം, പുറത്ത് there has to be behavior also. സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, സ്നേഹം പുറത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. So inside we have to invest and we also have to invest outside. But when children are small, ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ, how do you develop the inside? You develop the inside from the outside. Okay? By behavior, you develop the value. By culture, habits, you develop the character. This is the technology. You understand? സ്വാമിജി, എല്ലാം ഉള്ളുന്ന് വരണം സ്വാമിജി. ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭക്തിയൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരണം അറിയോ? ഭക്തിയൊക്കെ ഉള്ളുന്ന് വരണം. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാത്തപ്പോഴോ, കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ? സ്വാമിജി സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഉള്ളിന്ന് വരണം സ്വാമിജി, അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ? നീ മാത്രം ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ, പറയുന്നുണ്ടോ? വൈ? Children who are small cannot understand from inside. They cannot understand. They are small. So children have to be given what? Habits. Children have to be given what? Culture. So how do you bring respect? In children, കുട്ടികളിലെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുവരിക? Respect is a value inside. External expression is namaskaram. നമസ്കരിക്കുന്നത്, to salute is the external, to have respect is the internal. So that is why in our culture we do namaskaram to Bhagavan, we do namaskaram to father, we do namaskaram to mother, we do namaskaram to elders. That's our culture. When the culture comes in as practice, the character of respect develops. Okay? So it is our culture that we should do namaskaram to our parents. How many of us do namaskaram to our parents? Acha, hi. Mama, hi. Think. Acha, shake hand. Think. Hi and shake hand has a completely different sentiment from namaskaram. Think. Understood? When we do namaskaram, what comes inside is completely different from when we do hi. Hi mama is very different from namaskaram. I'm giving you an example. Right? Like that, start thinking of what you want to bring in your child and bring that habit. So whatever character you want to develop in the child, you have to bring that habit. Where do you start? എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? സ്വാമിജി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ എം ഗോയിങ് ഹോം ആൻഡ് വാട്ട്? ഡു നമസ്കാരം. Come on, do. That will not work. Go home, you do namaskar to your parents. That is where we start. അമ്മ എന്തിനാ നമസ്കരിക്കുന്ന? I respect my parents, so I am doing namaskar. Understood? Then the child will do namaskar to
to you and to your parents, such a child will never throw you out. Understood? എല്ലാവരും ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. വിൽ ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു. How many of your children do you think will take care of you when they grow old? Think. Swamiji, I am telling them to take care of themselves when they grow up. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വാമിജി കുട്ടികളുടെ. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? എന്നെ നോക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നീ തന്നെ നോക്കിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറയരുത്. You should not tell them that. You should tell them, it is your responsibility to take care of me when I grow old. It is your responsibility. Who other person's responsibility is it to take care of you when you grow old? Bring up your child by understanding their responsibilities. Tell them from childhood, it is your responsibility to take care of us when we grow old. So every decision you make should be done with the responsibility of taking care of us. When children are small, don't you take responsibility of them? Every decision you make is based upon that responsibility. Correct or not? നിങ്ങൾ എന്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടികളെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ആ തീരുമാനം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കാം, പക്ഷെ കുട്ടികളെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ആ തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നിങ്ങളെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം. Bring them up with their responsibilities. They have the responsibility. Teach them. Understood? Teach them. That is important. Today, in the name of Parishkaram, one more word. Prakriti, Vikriti, Samskriti, Samskaram, another word is called Parishkaram. In the name of Parishkaram, Parishkaram means modernity. In the name of modernity, we are losing Samskaram. പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സംസ്കാരമാണ്. സംസ്കാരം മാറുമ്പോൾ അതിനുള്ള വാല്യൂസും മാറും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അവർ സംസ്കാരം is the most fantastic സംസ്കാരം in the entire world. Proven, I am telling you, it's proven. അമേരിക്കയിൽ നോക്കുമ്പോൾ 51% of the families are single parent families. 51% single parent families. Children don't have security and love to grow, because a man or a woman who is there in the house as a parent, either a single parent or in a different marriage which has happened, the child cannot connect. The child is introduced, this is my second mother and third father, I am their children. Is this the culture we want? Of course not. Our culture is the greatest culture, and that culture brings up children healthily. Let us do that. In the name of Parishkaram, in the name of modernity, let us not lose values. Technology is okay, science is okay, but culture has to be preserved. Understood the point? Values should not change. Technology can change, but values should not change. Today is a world where technology has become a threat to our children. Correct or not? In the world, technology has become a threat to our children's life. ശരിയല്ല? കുട്ടികളെ കാണാൻ പാടാത്തതും കേൾക്കാൻ പാടാത്തതും അവർക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ അവരുടെ കൈക്കൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
And getting that, they are not able to handle themselves. That is the whole point. What should come to them naturally at 18 years, 20 years, 25 years, children are feeling at 10 years. Why? Because we have given the technology, but we have not given the responsibility to them. Understood? For example, we tell the children, my dear, I give you freedom. We take the child to the shop and we tell the child, Parayu, do you want this dress or do you want that dress? How many of you have asked that? Think. 4-year-old child, 5-year-old child, you're taking the child to the shop and telling the child, "Ed dressa molukku vende, ed dressa maganu vende," and we tell the child to choose their dress. And when he becomes 14, when she becomes 14 and she wants to wear a dress, then you tell the child, "Ayyo, idollu nee idarudhu." Correct or not? And the child says, "When I was 4, you allowed me. Now I am 14, why are you not allowing me?" Understood? Choice without responsibility is dangerous. Teach the child. Then give them freedom. Freedom without responsibility becomes dangerous to themselves, becomes dangerous to the society. Sometimes you're hearing news, no, in other countries, in some countries, 14-year-old boy went and shot 5 children in their school. Have you heard that news? What happened? Gun was given to them, but they don't have the responsibility to use it or not. They don't have that. So that becomes a danger to the society. So when we're giving choices to children, when we're giving freedom to children, see whether the child has the ability to use it responsibly. And here, let me give one more very, very important point to remember, and that is our cell phone. Okay? I've spoken to many psychologists. Right? Today is the world of cell phone addiction. Not only habit, it is an addiction. Addiction is something from which one needs help to get out. That's called addiction. They cannot get out on their own. So programs and games on cell phones, whatever games come, programs come on cell phones, they are created by neurologists. The companies which create games hire neurologists. To do what? To make the game addictive. Do you understand? These neurologists do research. How can we make the game addictive to people, and then they put that program into the game. That is what your children are getting. That is what you are also getting. There was one game, no? One bird will go and hit other bird. What is that? What is that game? Angry Birds. Very good. Angry Birds. Right? So I asked one child, what is your score on Angry Birds? He said, Swamiji, my score is around 13,600. That is my score. What? Your score is 13,600. He said, what is there, Swamiji? My mother's score is 24,000. Then I thought, whom should I treat? Mother or child? Think. You know iPhones? iPhones are there. Do you know why iPhones sell so much? It's very costly, but why do they sell so much? Do you know the extent to which they do research? They do research to that extent that when you touch the iPhone, the sensation should be as if you are touching another person.
Let us say you're touching your mother or your husband or your wife or your child. You have a sensation? They're creating the body of the iPhone to create that sensation in you. Then if you touch any other cell phone, you don't feel nice about it. This is the extent of research that goes into making something pleasing to you. Do you get the point? Cell phones are not to be given to your children. No. Do you understand? Not even limited use. No. Watch this documentary on I don't know which channel. It's on social media. The people who created these apps on social media have made that documentary. So the people who made those apps have resigned from the companies, knowing what bad effect it has on children. Their own children don't have cell phones. Sir, I will not give cell phone to my children. At least till 10 years. At least till 10 years. The children have no need of cell phones. The later they touch it, the better it is. Why? Because creativity. Okay, creativity happens only when we engage with things. Okay? For example, if I have clay, I have a round clay and I get it, I start making something out of it, I become creative. Do you understand the point? I become creative when I am working with something. I have a paper and I have a pencil. Then I start drawing something, I become creative. മനസ്സിലായില്ലേ? When am I on the cell phone, I don't have clay, I don't have paper and pen, I am seeing somebody else's creativity. ഇനിയൊരാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ കൂടി കാണുന്ന, എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വളരുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ഫാക്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഫോണിന്റെ പേര് സ്മാർട്ട് ഫോൺ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് കുട്ടികളാവുന്നില്ല. ആരാ സ്മാർട്ട് ആവുന്നത്? ഫോണാണ് സ്മാർട്ട് ആവുന്നത്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ടീച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. Okay? Very important. Every input that we give our children. Let's do one small last activity. Sir, can you come? Very. Okay. ഇത് വെള്ളം കുടിക്കാനല്ല. Okay? So, last activity. Okay? So, this is just water that I am pouring. Sir, എൻ്റെ പേര്? Jinoj. Can you describe the water to me? Can you just show that to everybody? How is the water? Just clear only. It's clear. Very good. Water is clear? Water. Is the water clear? Yes? Is it bright? Is the water bright? It's nice to see? Good. Okay? Now, I'm going to pour little bit of ink into the water. How is the water now? How is the water now? Sorry? It's become dark. Understood? Is it bright now? Is it bright now? It's not bright. It was bright, now it is not bright. Correct? Sir, in the Jinoj. How do we make this water bright again?
Pour more water. Come. Come. Fine. And the better? Sharika. So Sharika is telling, pour more water. Pour. Acha, this quantity is not enough. You have to pour, so pour as much as you can. First it was half dirty, now it is fully dirty. Now what to do? എന്താ ചെയ്യാ? Okay, she is saying put some neutralizer. Very good, let us try some neutralizer. Okay, let's see what happens. What I did, I poured some neutralizer. Is something happening? Is something happening? Is something happening? Something is happening, no? Ayyo. Very interesting. Correct? തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ? Very good. Okay? In just 1 minute time, this will become completely clear. Okay? Understood? So it was clear, it became polluted, and again when we poured something, it is becoming clear. Understood? What am I supposed to pour in this next? What should I pour in this? Should I pour ink or should I pour something to make it clear? What should I pour into this? Should I pour something? Should I pour ink? I should pour something which will make it clear. Thank you very much. Good. We'll see it after 2 minutes. What do you pour into your children? That will make your children. Okay? What do you teach your children will make your children. All of us are Malayalis, most of us are Malayalis. How many of your children, how many of you know 3 poems of Kumaran Ashan? How many of you know 3 poems of Guru by heart? 3 poems. Very 1 person. Korchu. Right? How many of you know that you heard? How many of you know at least 5 Malayalam songs by heart? By heart, at least 5-6 lines. We know? Correct. What our children learn is what they will become. Jagadadi Sharatrayam Shashankatarakangalum മൃഗതംബ പക്ഷി വൃക്ഷ പുഷ്പശലഭ വൃന്ദവും മികവിൽ നിന്റെ വൈഭവങ്ങൾ വാഴ്ത്തിടുന്നു ജൈവമേ. ഗഗനമെന്തൊരത്ഭുതം, സമുദ്രമെന്തൊരത്ഭുതം, നിഖില ജീവജാലജീവം എന്നിതെന്തൊരത്ഭുതം. സകലതും രചിച്ചതോർക്കിൽ അഖിലനാഥനായ നീ സകല ശക്തതിൻ പദം നമിച്ചിടുന്നു ദൈവമേ. ദീനരിൽ കൃപാരസം കലർന്നലിഞ്ഞുവേണം എൻ മാനസം. What amazing poetry. And in that place, what are our children learning? Do you understand? Our children are not getting the opportunity to learn the right things in life. So it is important that we take effort. Poetry in Kerala സമയം എന്തായി തീരണം ഞാനൊരു പിടി അവിലോ വെണ്ണയോ വെന്ത ചീരത്തണ്ടോ പാൽത്തൂതയോ പാൽ നിറയും ഒരകിടോ മഞ്ഞപ്പട്ടാളയോ പൂനിറയും ഒരു മയിൽ പീലിയോ പാടുമോ ഓടത്തണ്ടോ ചെമ്മട്ടിയോ. Poems on Krishna. Think. What are our children learning? Kerala has the tradition for Akshara Shloka Malsaram. Correct or not? Kerala has the tradition.
How many poetries do our children know? Swamiji, our children ennu choikkanda, ennu choicha madi. Think, we have such amazing culture, but our children become alienated from our own culture. But what is replacing that? I don't see Malayalam movies general. I don't see movies in general, so I don't know what are the latest songs. In Tamil movies, I watched this 15 years before, probably. So what is replacing diamond culture that we have? You know what is replacing that? Kalyanam dhaan kattikittu odi polama. Odi poi kalyanam dhaan kattikittu. This is the song that is replacing excellent knowledge. Do you understand? So നമ്മളൊരു കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കാര്യം പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ്. Understood? So let us take this opportunity and make this opportunity most wonderful and most amazing for our children. Let us be patriotic and express patriotism so that our children grow up to become patriotic. Let us be spiritual and express spirituality and practice spirituality so that our children become spiritual in their lives. Okay? They have a journey and we are the ones who got the opportunity and the responsibility. Let us carry it forward wonderfully. Thank you very much. It was nice meeting all of you and discussing some points with all of you. Hari Om. Namaste. Thank you. Hari Om, Swamiji. Like I'm sure all of you would have a wonderful session. Though I could not attend to all, but I found that all my parents really were into it, the session. Yes or no? Yes. So thank you, Swamiji, for coming over and blessing us on this great bright Sunday. And as mentioned earlier, from the Chinmaya family, I once again thank Swamiji for being here. And as told earlier, we have Dr. Sushma. Welcome, Doctor. So I'm sure that many of you will be familiar with Dr. Sushma. So she's from Kannur, a leading pediatrician, like I think many of you are aware. Yes, and on behalf of Chinmaya family, we have a small session for kids. So before that, I would like, if you have any queries or concerns, she'll just clear it up. Yes, doctor? എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, അതപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിക്കേണ്ട യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. Like we in Chinmaya family have a policy, like when we get a person, we grab the opportunity, correct? So we thought we'll make use of Dr. Sushma ji, because I know all of us would like to clear some concerns regarding vaccines and such things. That is what usually comes in our mind, especially when it is first parent. Like you have the first baby, you are just concerned like whether third month, fifth month, all that vaccines things. I think that will be more than enough. That is what she's dealing with. Thank you so much. Sorry for troubling you in between, but still we would like to hear from you. Okay. Following upon what Swamiji said, the bane of today's life is definitely cell phone and the media. So the one big thing I've seen, why parents, like small children, give a phone or iPhone, that iPad or whatever, all those things in a child's hand, is to stop them troubling them. Like if you go to a wedding, they put this thing in the child's hand, and the child will be sitting I remember going for a wedding where the grandfather was a pediatrician and the father is another doctor, I don't know what doctor specialist he is, and the mother is a dentist.
And this mother's sister's wedding was happening on the mandapam, and this child in the front row is sitting facing backwards with that thing in his hand. The whole ceremony was going on, people were greeting each other, function നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടി ഒരു സംഗതി കണ്ടിട്ടില്ല, ആ ഇതിലുള്ള ഗെയിം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ വെരി ബാഡ് തിങ്. അപ്പം അമ്മമാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ജോലി തിരക്കാവുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണിത്. ടി വി വെച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഗെയിം കയ്യിലിട്ട് കൊടുക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെറിബിൾ തിങ്. വാട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് സീ, വി ഹവ് ഓൾസോ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ചിൽഡ്രൻ. നമുക്ക് എൻ്റെ സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ബട്ട് വി മാനേജ് ദ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പിന്നെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ മറ്റു പേരൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ തിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. You can manage. The idea will be like when the child is sleeping, the child is otherwise occupied, you finish your work and then give attention to the child. ഈ സാധനം കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിവിധിയേ അല്ല. See, actually, school age children സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ഡേ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആണ് സ്ക്രീൻ ടൈം. സ്ക്രീൻ ടൈം മീൻസ് എവറിത്തിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൊബൈൽ, ടി വി, ലാപ്ടോപ്പ്, എവറിത്തിങ്. അത് സ്ക്രീൻ ടൈം. ഹാഫ് ആൻ അവർ on a working day and 1 hour on a non-working day, holidays, because the child has to play. കളിക്കണം, എനിക്ക് കളിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കണ കുട്ടികൾ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കളിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടിക്കളിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. And one thing which all your parents be knowing, all your children must be put on vitamin D drops, supplements. Newborn babies are supposed to take vitamin D drops for 1 whole year. കുട്ടികൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡ്രോപ്സ് അമ്മമാർക്കും കൊടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? ആരും വെയിലും കൊള്ളുന്നില്ല. So that is one thing. ഇത് ഈ സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലൊന്നും കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So very very important, not only the children, you also. അപ്പം കുട്ടികളെ കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ടിട്ട് വെറുതെ ഷഡ്ഡി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ആൻഡ് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വെയിൽ ചാഞ്ഞ വെയിൽ, രാവിലത്തെ വെയിലല്ല. 9 to 3 വെയിലാണ് കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞത്. 3 o'clock is very hot, 4 ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നല്ല വെയിൽ കൊള്ളുക. That is very very important. My consultation room faces the road. Okay, I see ചിലപ്പോഴും ഓട്ടോയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്, the mother will be carrying the child, the grandmother will be holding an umbrella. അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ആകെ 4 മീറ്റർ ദൂരമില്ല എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക്. ആ ദൂരത്ത് വെയിൽ കൊള്ളാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മമ്മ കുടയും പിടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരിക. ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് തിങ്. എന്താ പറയണ്ടേ, ഇടപാടിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴെല്ലാം അമ്മമാർ കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ട് അയക്കുന്ന അമ്മമാർ എനിക്കറിയാം. സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടാൽ ആ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇറ്റ്. ആ കുട്ടികളെ വെയിൽ കൊള്ളട്ടെ. ഇവിടെ ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ് കവേർഡ്, ദർ ഇസ് നോ വെയിൽ ഇൻ ദ ക്വാഡ്രാങ്കിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് ബാഡ്. അതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഷെഡാക്കിയിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സോ തിങ് ഇസ് വിത്ത് ദിസ് മൊബൈൽ തിങ്, ആ കളിയുടെ നേച്ചറേ മാറുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ല, ബോഡി ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതർ തിങ് ജനറലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അബൌട്ട് ഫുഡ്. Every parent is extremely anxious about their child's food habits. What I have seen in my practice is just about 20% of the children are slightly underweight. Very few will be grossly underweight. About 20% will be slightly underweight. 40% will be the correct weight. But these days what I find is 40% of them are overweight. And in this 40%, 20% are obese. Obese is not a pannatadi. You're going to get hormonal imbalances, you're going to get bone deformities and all those things with obesity. അപ്പം ഇത് വലിയ there is some artificial കണക്ക്. ഒരു കണക്കിൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ഇത്ര കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്, ആ കണക്കാണ് തെറ്റ്. What you have to do is a well child, അസുഖമില്ലാത്തൊരു കുട്ടി, you allow the child to decide how much to eat. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, like you should have a meal time which is exclusively meal time. അത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കയോ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല. The meal time should be at the table, the family sits together, പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, വലിയാളും കഴിക്കുന്നു, കുട്ടികളും കഴിക്കുന്നു. So that should be a good habit that has to be brought. So അപ്പോൾ ആ ചാച്ചനും അമ്മയും എല്ലാവരും കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് കഴിക്കുക, അത് കഴിക്കുക, അതെടുത്ത് നോക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. So that is a very healthy meal time ഉണ്ടാക്കണം. അമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു, വായിൽ കുത്തി കയറ്റുന്നു. ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി റോങ് വേ ഓഫ്
ഫീഡിങ് എ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി മീൽ ടൈം, അത് ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി റെഗുലർ. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈഫ് ആവശ്യമാണ്. വെൻ യു ഓൾഡ് യു വർക്ക് ആൻഡ് യു വർക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ്, യു സ്റ്റേ അവേക്ക് യു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ, അത് വേറെ. ഗ്രോയിങ് ചൈൽഡ് നീഡ്സ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് ടൈം ടേബിൾ. So that is extremely important, that a meal time should be there. How much and everything should be offered. Allowed mixed meal സാധനങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യണം. And the child should be encouraged to eat. പക്ഷേ കുത്തി തീറ്റ, കരയിച്ച് തീറ്റ, it's extremely bad. One thing is child might protest, learn to throw up. Small children എളുപ്പം അവർക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, because they have the esophagus lower and അതൊന്നും ശരിക്കും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. So what the child learns to do is, if you force the child is going to bring it up. അപ്പോൾ തിരിച്ചെല്ലാം വല്ലാണ്ട് വെറുതെ ആവും, ഛർദ്ദിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കും അത് മനസ്സിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വിരോധം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് is child will learn to eat and put on weight. That's a very like underweight children. Somehow we can encourage, give the right advice. അമ്മമാരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വെയിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയെ തിരിച്ച് നല്ല കറക്റ്റ് വെയിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അമ്മമാർ ഇല്ല അത്രേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, രാവിലെ ഒരു ദോശ തിന്നിട്ടാ പോവാ, ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുള്ളൂ, പിന്നെ കൊണ്ടുവരൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും, ബാക്കി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും. ഇപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ വെരി ഒബീസ് ചൈൽഡ് ഹു കംസ് ടു സീ മീ വെരി റെഗുലർലി. അപ്പോൾ ഇതിന് അടുത്തായിട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലോസിസ്. ചൈൽഡ് വാസ് വെരി ഇൽ. അപ്പം കുറച്ചൊരു ലിവറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം നന്നായിട്ട് ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം, പിന്നെ ഡയറ്റ് നന്നായി. ചൈൽഡ് ഇസ് വെരി ഓവർ വെയിറ്റ്. എന്നാൽ ആകെ ഒരു 50 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 67 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ കുട്ടി. അത്രയ്ക്ക് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് ആ കുട്ടി. അപ്പം എപ്പോഴും ചെറുതിലേ കാണുന്ന കുട്ടിയോട് എപ്പോഴും ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, ഭക്ഷണം കുറക്കണം. അപ്പം അമ്മ എപ്പോഴും പറയും, എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടറെ, എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ആങ്ങളയുണ്ട്, അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കൂല, അവർ കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ചൈൽഡ് ഫെൽ ഇൽ നൗ, സോ ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ് മീ, ഡോക്ടറെ പാലിൽ കലക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ പാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കുടിച്ചു? 2 നേരം കൊടുക്കും ഞാൻ പാല്. അപ്പം അത് ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2 നേരം പാലിൽ ചോക്കോസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം ചോക്കോസ് പറ്റുമോ? അപ്പം that is see the thing is not, the mother doesn't realize it is wrong. അവര് മറ്റേ ബർഗർ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. But what she is doing, she doesn't say. And then she messages me saying, Doctor, it is my younger son's birthday, can I give non-veg to them? I said, okay, you give non-veg. അപ്പോൾ ബിരിയാണി അപ്പോൾ എത്ര ബിരിയാണി ഇപ്പം ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആക്കുകയാണോ? അല്ല ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ആഴ്ചക്ക് കൊടുക്കലുണ്ട്. സോ എവറി ആഴ്ച ബിരിയാണി, ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബിരിയാണി? എവറി ആഴ്ച എന്തിനാണ് ബിരിയാണി? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. ഫ്രൈഡേ പള്ളി ദിവസം ആകുമ്പോൾ ബിരിയാണി ഇസ് എ മസ്റ്റ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ 3 ദിവസം നെയ്ച്ചോറ് ബിരിയാണി, അടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിരിക്കും. സോ ദ തിങ് ഈസ്, the mothers just don't listen. What I would suggest is, every time we visit the doctor's office, find out the child's weight and ask the doctor if it is appropriate. If it is not appropriate, it is your duty to bring it to the appropriate level. And like I said before, underweight കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും. Overweight is very very difficult to bring back to the normal. So you have to be proactive about it. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കുറേ മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 6 കിലോ പിന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോരാ. ഓവർ വെയിറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. വെയിറ്റ് നോക്കുക. ലൈക്ക് വാട്ട് വി നോർമലി അഡ്വൈസ് പേരൻസ് അബൌട്ട് വെയിറ്റ്. കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് ഏജ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒബിസിറ്റി ലെവലല്ല, ഒരു ഓവർ വെയിറ്റ് ലെവലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി, ബിഫോർ പ്യൂബർട്ടി വി എക്സ്പെക്ട് ദ ചൈൽഡ് ടു ബി അബൌട്ട് 30 kilos. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു 40 കിലോ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. 40 കിലോ വിൽ ബി അബൌട്ട് ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു 14 വയസ്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് വി വുഡ് അഡ്വൈസ് ദ പേരൻറ്റ് ടു ഡു ഇസ്, 10 കിലോ കൂടുതലാണ് കുട്ടി, ഡിക്രീസ് ദ ഡയറ്റ് ഇൻടേക്ക്, മേക്ക് ഷുവർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇസ് നോട്ട് ടു മെനി കാലറി ലോഡഡ്, ലൈക്ക് ഓയിലി സാധനങ്ങൾ, സ്വീറ്റ്സ് അതൊക്കെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ജങ്ക് ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് യു വാച്ച് ദ വെയിറ്റ് and don't allow the weight to go beyond 40. Ganapati, 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 Ganapati. Everyone say it? Open Maria. Okay, ready with action. Ready? Hey, give your hand. Ready? Good. Ganapati, Ganapati. Hey.
Ganapati, Ganapati. Ganapati, Ganapati, Ganapati. Palayamam. Palayamam. Okay? Aru rasa Ganapati parthittu Palayamam. Okay, ready, start. 3, 2, 1, start. Ganapati, 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 Palayamam. എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ? Okay, once again. 3, 2, 1, start. ഇനിയും കുറയ്ക്കുക. You are fantastic children. Very good. Super. Once again. Once again. Ready. Ganapati, 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 Ganapati. Palayamam. Okay? ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേൾക്കണോ? എന്നിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടണ്ടേ? ഓക്കെ. ഗണപതിയുടെ വയറെത്ര വലുതാ? വയറെവിടെയാണോ ഗണപതിയുടെ? വയറെവിടെ ഗണപതിയുടെ? ആ ഇവിടെ വയറ്. ഗണപതി. ആക്ഷൻ. ഗണപതി. ഗുണപതി. ഗുണപതി. गणपति गुणपति गणपति गुणपति ओके गणपति गुणपति ഇതെന്താ തുമ്പിക്കൈവിടെയാണോ ഇത് ഗണപതിയുടെ ശരി ഇത് ഗണപതിയുടെ തുമ്പിക്കൈ ഗജപതി ഗജപതി ഗണപതി ഗുണപതി ഗജപതി മമപതി 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 ഗണപതി ഗുണപതി ഗജപതി മമപതി ഭരപതി സുരപതി ഭരപതി സുരപതി പാലയമാം ഓർമ്മിക്കോ ഗണപതി ഗുണപതി ഗജപതി മമപതി വരപതി സുരപതി പാലയമാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി 3, 2, 1 गणपति गुणपति गजपति ममपति वरपति सुरपति पालयमां गणपति गुणपति गजपति ममपति वरपति सुरपति पालयमां together ഒന്നേ പാടാം ഓക്കെ ട്രൈ ഓർമ്മിക്കും ഗണപതി ഗുണപതി ഗജപതി മമപതി
Varapati Surapati Palayama. Iko first line, second line. Ganapati, 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 Ganapati Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati, Palayama. Once again together. Okay, ready? 3, 2, 1, start. Ganapati, Ganapati. Okay. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati. Wow, very good. Once more, adukku nammu valade special ayi oru thiyapoda idu kallu. Okay, ready? Ganapati, Ganapati, Ganapati. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati. Good. Next, slow it down, speed it down. Slow it down, speed it down. अब हमने ये पार्ट स्पीड में पढ़ा हुआ. Okay? Okay? Ready? Ganapati, 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 Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati, Palayama. Very good. Once again. Ready? 3, 2, 1. Ganapati, 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 Ganapati. Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati. Actually slow. Little more speed. 30 speed. 30 speed. Ganapati, 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 Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati, Palayama. 50 speed. 50 speed. 10. 50 speed. Ganapati, 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 Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati, Palayama. 80 speed. Oh, 80 speed. 100. Sorry. 80 speed. 80. Ready? Ready? At 100. 80 for 80. Okay, ready? 80 ready? Come on. Ganapati, 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 Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati. Ini kata-kata begini. 100 speed. 100 speed. Ready? Breathe. Ganapati, 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 Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati, Palayama. Once again, once more. Come on, once more. 3. Ganapati, 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 Palayama. Ganapati, Gunapati, Gajapati, Mamapati, Varapati, Surapati, Palayama. 150.
Arun sir, can you turn here? Arun sir, please turn this side. One second, shoot that. I will catch you. Don't worry. See this. Enjoying? Hello. See this. Srinidhi. Yeah, Deepa. I'll take. But we make them go there. Thank you, sir. Thank you. What else? We did backward folding, yes. 10, 9, 8, count along with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, yes, 4. How many lines are there? How many lines are there? Yes, come on. Okay. Now tell me how this, what thumbnails you have? What other song you can make? Louder there. Okay, cat. How does the cat cry? Yes. Dog, how does the dog bark? Wow. So this is dog here. Okay.
തൊട്ട് തൊട്ട് നിന്ന് മുട്ടി മുട്ടി വന്ന് മുത്തമിട്ടതാരാണ് കണ്ണ് കണ്ണെറിഞ്ഞ് കാത്ത് കാത്ത് കണി കട്ടെടുത്ത കാമുകനെ മോഹം മുന്തിരി വാറ്റിയ രാവ് സ്നേഹരതിയുടെ രാസനിലാവ് ഇരവുമെത്തയിൽ ഉണരുമെന്നി ഞാൻ അരികിൽ ഞാൻ വരാം തനിയെ പുലരിയോളം കലകലങ്ങളിൽ അലിയുമിന്നു ഞാൻ ഉയരെ ആകാശം താരം പോലെ മണ്ണിൽ വീണ്ടും പൊന്നെ നാടനിഷ്ടം കൂടെ പോയില്ലേ വിചാരെ അടട പൈല അഴകിതയ്യ ഉടലിലൊന്നായൊഴുക ഒരു കുറിവാ തൊട്ട് തൊട്ട് നിന്ന് മുട്ടി മുട്ടി വന്ന് മുത്തമിട്ടതാരാണ് കണ്ണു കണ്ണെറിഞ്ഞ് കാത്ത് കാത്ത് കണി കട്ടെടുത്ത കാമുകനെ മോഹമുന്തിരി വാറ്റിയ രാവ് സ്നേഹരതിയുടെ രാസനിലാവ് ഏനുണ്ടോടി അമ്പിളിച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാരിവിൽ ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാമഴച്ചന്തം കമ്മലിട്ടോ തൊട്ടു തൊട്ടോ ഏനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതേ പുന്നാര പൂങ്കുയിലേ ചൊല്ലണ കണ്ണുകളിത്തിരി കണ്ണുശിവേണ്ടന കുമ്പിളിൽ പൂമണവുമായത്താണ് കാറ്റുമൂളന കരിവളനല വേണ്ടന എന്തിനാവോ ഏതിനാവോ ഏനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതേ പഞ്ചാര പൂങ്കുയിലേ ഏനുണ്ടോടി അമ്പിളിച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം കൊച്ചരി മുല്ല തക്കം തോറയാണ് കാർമുടി ചുറ്റി പൂവങ്ങൾ കേട്ടാണ് പൂത്തോരും ചൊല്ലാണ് മേലുവാസന തൈലം പുരട്ടാണ് എന്തിനാവോ ഏതിനാവോ നീ മാറി മാറിയാമെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും മിണ്ടാതെ നിൽക്കണല്ലേ ഏനുണ്ടോടി അമ്പിളിച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാരിവിൽ ചന്തം ഏനുണ്ടോടി മാമഴച്ചന്തം കമ്മലിട്ടോ തൊട്ടു തൊട്ടോ ഏനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതേ പുന്നാര പൂങ്കുയിലേ. Anybody else got inspired? Got inspired? Yes, that's the spirit. മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ മിന്നി മിന്നി തേടുന്നതാരേ വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ചൻ നെറുകിൽ തൊട്ടു തലോടി കഥകൾ പാടിയുറക്കാൻ വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ചൻ പുതുകനവാൽ മഷിയെഴുതി മിഴികളിലാദ്യം ചിറകുകളിൽ കിലുകിലുങ്ങും തരിവളയേകി കുഞ്ഞിച്ചുണ്ടിൽ പൊന്നും തേനും തന്നോർമ്മൂട്ടി പിച്ച
സമർപ്പിച്ച വയ്ക്കാൻ കൂടെ വന്നു കൈ നീട്ടി മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ മിന്നി തേടുന്നതാരേ വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ഛൻ പുത്തനുടുപ്പിട്ട് പുട്ടു തൊടിച്ചിട്ട് നിന്നെ ഒരുക്കിയിലേ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ഇല്ലിപ്പടി വരെ കൂടെ വന്നില്ലേ നീ ചിരിക്കും നേരം അച്ഛന്റെ കണ്ണിൽ ചിങ്ങനിലാവല്ലേ നീയൊന്നു വാടിയാൽ ആരും കാണാതെ നെഞ്ചം വിങ്ങില്ലേ മണിമുകിലോളം മലകളാലും അച്ഛന്റെ ഉള്ളിലെന്നും അവൾ ഒരു താമരത്തുമ്പിയല്ലേ ചെല്ലക്കുറുമ്പു കാട്ടി ചിണങ്ങുന്ന ചുന്ദരി വാവയല്ലേ മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ മിന്നി തേടുന്നതാരേ വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ഛൻ വരുമോ ചാരേ നിന്നച്ഛൻ. Yes, now it's really from the Gen side. I expect somebody. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, कभी तो है तो एतबार, जीना इसी का नाम है. से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का. रहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. Hello. Yes. With this, we come to the end of our 3-day long Bal Vihar. Yes. So, to end the day, and we want the smile to be with you throughout. And to end this Bal Vihar, we have Bal Mahotsav, we have Acharya Tarini ji and also Swami Anukulam ji
who has been here to address you all and also make it wonderful for your kids. So before we start, let's have a prayer. You can be seated, parents. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरु Now I invite Mahesh to welcome. Yesterday night, I got a call from a parent and he said, my wife is really upset and tensed. I thought something was wrong with the camp. But he said that the camp is going to end tomorrow. What will he do with our children in the next 2 months? That was the tension that his wife had yesterday. But all good things have to come to an end. We are here for the valedictory function of the Bala Mahotsav, which was held for the last 3 days. This is just a trailer of what is happening in the Chinmaya Bala Vihar and the Chinmaya Vidyalayas across the country. We welcome all of you to join the Chinmaya Bala Vihar and our Chinmaya Vidyalayas and the Chinmaya Bala Bhavan so that your children can enjoy the continue enjoying what they have been doing for the last 3 days. Well, we have come to the end of the camp, and I take this opportunity to welcome Swami Anukulananda, who is the resident director of Chinmaya International Residential School, Coimbatore. He is also the All India coordinator of the Chinmaya Yuva Kendra and also a member of the Chinmaya Education Cell. I heartily welcome Swami Anukulanji for this function. In fact, when I was just entering the campus, somebody whispered to me and asked, is this the Swami who is going to talk on parenting? Is he a parent? How can he talk about parenting? And after the program, he came and shook hands with me and said, I have never heard such a wonderful talk from anybody about parenting, and I must really congratulate. So I think everybody of you will agree to what that person has said. We thank Swamiji for coming and enlightening all the parents about effective parenting. I also take this opportunity to welcome Brahmacharni Tarini Chaitanya, who is from the Chinmaya International Foundation, Cochin, and has been here for the last 4 days and guiding all our teachers and the sevaks and sevikas for the successful conduct of this camp. We really are not fortunate to get much sessions of Tarini ji, and maybe next time we will have more sessions of Tarini ji in the camp with much more planning. So we intend to make this an annual event
and we look forward to your cooperation for in the coming years. And once again, we thank you for reposing trust on us and entrusting your children to us for the last 3 days. Hari Om, and I welcome all the parents and the children and invited guests for this valedictory function of the Bala Mahotsav 2003. Hari Om. Hari Om. Hari Om. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താൻ പോവാ. ഓക്കെ, കുട്ടികളാണോ ഹരി ഓം ഒച്ചത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആണോ ഒച്ചത്തിൽ പറയാൻ പോകണ നോക്കാൻ പോവാ. ഓക്കെ, സോ കുട്ടികൾ ആദ്യം ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയും ഹരി ഓം പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒച്ചത്തിൽ ഹരി ഓം പറയണം. പിന്നെ ഞാൻ പേരൻസിനോട് പറയും ഹരി ഓം പറയാൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ആരാണ് ഒച്ചത്തിൽ ഹരി ഓം പറയാൻ പോണെന്ന് നോക്കാം. ഇതർ ഓക്കെ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ ആദ്യം കുട്ടികൾ ഹരി ഓം. കുട്ടികൾ ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം ഹരി ഓം. ഗുഡ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ സൈലന്റ് ആവും കേട്ടോ. പേരൻസ് നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. പേരൻസ് ഹരി ഓം. പോരല്ലേ? വൺസ് അഗൈൻ പേരൻസ് ഹരി ഓം. കുട്ടികളെ ഹരി ഓം. ഗുഡ്. Now we know who won. Okay? Congratulations to all the children. You all said Hari Om very, very well. So ഈ 3 ദിവസം വളരെ 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 ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ ചിന്മയ മിഷൻ കണ്ണൂർ ഈ ബാലമഹോത്സവം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഒരുക്കി തന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത്രയും പണി നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം ലഭിച്ചത്, അല്ലേ? സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്മയ മിഷൻ കണ്ണൂരിൽ പ്രസിഡന്റും മാനേജ്മെന്റ് ആരൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ് us give a big round of applause for all of them who have done such a beautiful work. അതുമാത്രമല്ലാണ്ട് they have brought in finance, they have brought in place, they brought in the ideas. ഏറ്റവും മുഖ്യം, നിങ്ങൾക്കറിയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കുറച്ച് നേരം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ എത്ര നേരമാവും, എത്ര പണിയുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഏകദേശം 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ ദിവസം നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ചിന്മയ വിദ്യാലയ ടീച്ചേഴ്സ്, all our teachers, they have done such a beautiful job. Congratulations to all our volunteers. Okay? നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ലാണ്ട് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ 10ാം ക്ലാസ് കുട്ടികൾ, okay, all the students of Chinmaya Vidyalaya who became volunteers and organized this, it was very beautiful. പക്ഷേ ഒരു ക്യാമ്പ് നടക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികളും വേണ്ടേ? ആ കുട്ടികളെ അയച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ 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 നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. യു ഡിഡ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ടു സെൻഡ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പ്. സോ നമ്മുടെ മഹേഷ് ജി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ, this is not an end. This is just the beginning of our association. ഇതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് മാത്രമല്ല നടത്തുന്ന സ്വാമിജി പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദജി 1951 മുതൽക്ക് he did what is called weekly classes for children. കുട്ടികൾക്ക് വീക്ക്ലി ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെയും കണ്ണൂരിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പേര് ബാൽ വിഹാർ എന്ന പേര്, ചിന്മയ ബാൽ വിഹാർ എന്ന പേര്. ചിന്മയ മിഷനെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കണ്ണൂരിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും നടത്തണം. നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായിരുന്നു പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ്റെ വിഷൻ. സോ ദാറ്റ് വി ബിൽഡ് എ സ്ട്രോങ് ഇന്ത്യ, വി ബിൽഡ് എൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് who are culturally rooted and who have the vision for the service of the nation. That is all what we want to achieve.
അതിനായിട്ടാണ് ഗുരുദേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വി വെൽക്കം യു ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചിന്മയ ബാൽവിഹാർ ഫോർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ. അതുമാത്രമല്ലാണ്ട് ഫോർ യു വി ഹാവ് പ്രോഗ്രാംസ്. പാരന്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, കുട്ടികൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മളും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കും അറിയണം, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും പഠിക്കണം. അതിനായിട്ട് വി ഹാവ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈവൻ ഫോർ എൽഡേഴ്സ്. സോ വി വെൽക്കം യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ പ്രോഗ്രാം. Thank you very much for being here and a big Hari Om to all of you. Hari Om. Hari Om children, see you. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. One more time we'll do, okay? Hari. Hari. Very good. So, 3 days did we all enjoy? Very good. Now, when we go home, what are we going to do? Are we going to just go and sleep? No, right? We are going to keep smiling, right? And daily what are we going to say? We are going to make India the best, right? We are going to make India the, how we'll make? How we'll make? By being good, right? And by never giving up, correct? So, now I would like to thank all the parents for giving your child this opportunity, for taking this opportunity yourself. Our vision at Chinmay Mission is to give maximum happiness to maximum people for the maximum time. And this maximum starts with each one of us. So if we pledge to give the maximum for ourselves, only then we can give for the rest of the world. So thank you for taking this opportunity, which is a very good initiative by Chinmay Mission Kannur and Chinmay Vidyalaya. I hope the children keep coming to us. And children, what do we have to do? Keep? Very good. So once more, shall we do? Hari. Okay, sure. Thank you. Like as Swamiji said, it is not the end, it's the beginning. Yes? So I would like to thank all you parents for sparing your great Sunday. I wouldn't say it was a loss. I'm sure all of you would have enjoyed the day with your children as much as how we teachers have done with. Now, as official vote of thanks, I would like to thank. Yes. And before we move on to the feedback, before we come to the end, a camp cannot come to an end without a feedback. Yes? A feedback should always be there for the betterment. Means if anything has gone wrong, it has to be corrected. And if something has been happening good, it gives us a motivation as well. So, from the parent side, yes, Anusha is here to give her feedback. Om Namah Shivaya. Respected Acharya Ji, Swami Ji, sirs on the dais, fellow parents and all my loving children, a very good afternoon. I think after a very sumptuous lunch organized by the organizers over here, all the parents are like very relaxed and comfortably seated, right? So myself, Dr. Anusha Ullas, I was just asked from the parent side and on behalf of all the parents to just express my views on how the camp went.
To be very frank, motherhood is really a very challenging phase in every parent's life. It's literally a roller coaster ride with so many ups and downs faced by both parents as well as the children. So when it comes to the parents' side, we are always anxious and we always want the best from our children. And as a parent, I have always been very anxious and inquisitive, in fact, whether my children are doing well or are they not doing enough. Are they getting the right amount of care, attention and everything from my side and my family? So when like this, it was just going on, that is when I came across Bala Mahotsav. It was a very randomly I just came across the initiative that was put by Chinmaya Mission. And I thought, okay, why not give it a try? And that's how I registered into this Bal Mahotsav campaign. Initially, I was very anxious. Since I am generally a very anxious parent, I was like, okay, let's see, let's put my daughter into a different environment. I, being not a member of the Chinmaya family, my daughter is basically studying in Montessori. So I was like thinking, okay, she has always been in one phase of life, right? In one school only. So let's take her to another world. And that's when I joined her. From day one, initially she was a bit hesitant. She was like, okay, because new faces, new people and everything. But then when she came home also, she was telling me the same thing. Initially, Mama, I was like not so comfortable. All new faces, nobody around, a totally different crowd, so many new people and everything. But then, with the right amount of care, guidance and everything rendered by the Chinmaya Mission faculty and staff, she was so happy after that day one experience itself, and she was that overwhelmed that the day when she came home itself, she started telling everybody in the house about her experience the day one itself. I was really happy because I was like thinking, okay, it's like so good that they took up an initiative to put up a platform like this, because children need to get into different world, experience new things, come across new people, experiment many activities, many things around them, which is really essential for their future upcoming and to nurture them into better individuals. And then the second day, things moved on. That day night itself, she told me, whatever happens, second day, I am in for it. She didn't have any kind of a problem in going for the second day also. And that day also, there were a lot of activities, everything. It was like moving on so well. She was so happy. She could make new friends. She learned many new things. She started interacting much better with people. Everything was really good. And then the third day, that was today. Again, another extravagant, fun-thrilled session like swimming and clay modeling and everything. I think it went on really good. She's like so happy, and me being a parent, since I'm very new to this campus, I was like thinking, okay, how is it gonna be? But then since I am a person who loves experimenting, I was like really happy, okay. Anyways, I just go and see what is it. So today when I came, the great fun-filled activities organized by the volunteers, I had so much fun with the games that was organized, and that beautiful, innovative and so informative talk by Swamiji, which really inspired me, and he actually made me realize I'm still not enough for my child. I need to improve more. The parenting session also was like so informative, and I'm wholeheartedly taking an opportunity to thank you so much, sir, for that lovely session, and I'm really looking forward to join more sessions of yours in future also. And then, after everything, I was given this platform to express my views on how the camp was.
with due respect, I just want to take one moment to personally thank all the staff, all the volunteers who spend so much tireless hours and their much valuable time in organizing such a beautiful event. A big hats off to all the volunteers and thank you so much for giving our children such a beautiful platform. I'm sure my daughter is never going to leave this place and she'll be looking forward for much more campaigns, which I am really hoping that Chinmaya would bring up with more initiatives like this. Thank you so much for giving me this platform and for making my child explore a new world of things. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Now we have Divya. Hari Om. First of all, whole Balamahotsav team ne നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ പേഴ്സണലി അത്രയും ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചിന്മയ ഫാമിലി അല്ല, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാ. അപ്പോൾ മോൻ ഹാപ്പി ആവുമല്ലോ, 3 days എൻജോയ് ചെയ്യല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് അവനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവനതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടിട്ട് അമ്മ ഒന്ന് എന്നെയും കൂടി ഇതിലിട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മാമിനോട് പറഞ്ഞ് എൻറോൾ ചെയ്തു. ശരിക്കും ഇത് അത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾ അത്രയും ഹാപ്പിയാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ മോനെ ചോദിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. സെക്കൻഡ് ഡേ ചോദിക്കാണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് അമ്മ ഇന്ന് സൂപ്പറായിരുന്നു, ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പം ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ പിന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്, നാളെ തീരണ്ടായിരുന്നു അമ്മേ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശരിക്കും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. പിന്നെ ആചാര്യജീൻ്റെ പാരൻറ്റിങ് അതിന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം സ്റ്റേജിന് മേലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. എൻ്റെ വ്യൂ എന്താണെന്ന് അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു അജയ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. Now we have our little ones who have come up to give their feedback. The camp was really great. Fun activities, swimming and a lot more. One finger, turn to the one, crawl. Two finger, turn to the rabbit. Jump. Okay, good. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പ്? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പ്. അപ്പൊ ഇനിയൊരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമോ? വേറെ ആരെ കൂട്ടിയിട്ടാ വരിക? എല്ലാരും കൂട്ടിയിട്ട് വരും. Yes, which is your favorite one? My favorite one is in the pool. I never saw a pool in a school. In my old school, there was not a pool, but in UKG and LKG, I did not notice that. And Which other activities did you like the most? I like the tug war and the pass the ball like this. Okay, which day did you like the most? Sunday. The last day. And what was the most beautiful thing about the camp? Swimming. Ma'am, the most beautiful thing was swimming and face painting. The most important thing for me was swimming and face painting. It was very fun. And I also played with my friends and enjoyed the Balamahotsav. Thank you. Was it wonderful? Was it wonderful?
You feel that something has to be improved? If it is a yes, you can say whatever you wish to, or if everything is okay, you say bye. Everything was okay. And thank you once again, because I would say it was the support of you parents that we could make this happen, and our lovely kids made the 3-day really eventful for our Chinmaya family. And once again, I thank all parents for being here, and all my dear volunteers, teachers, non-teaching staff, for the effort they have put in. Now, I would like to say, your performance parents, as the Kutiri New had come out wonderful behind, please watch all what has been put up behind by the parents. And once again, a big thank you from all of us here. So before we go, we say goodbye. Let's have the camp song and followed by Shantipat.